all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs, on location or outside programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kriye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Okay. Uga kalabampada, pada. Ugumbugire ugo achoga, choga. Uga kalabampada, pada. Ugumbugire ugo achoga, choga. When you a blessing, need it, Dalita. 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 Llegó yo que era curar. Un condón garasirigai. Tabonyera mia, kuridu serina gamira. Komare puro muga munjira zoda buisa. Lusabo makarendi basabidwa. Oh my God, mulina ne mission. Sina la we go mandilu prison. Koma chuma sile wale tine dali. We wani chosera kutali. Gira yanga nandi gira nyali. Wanandi amiga gumba kalabampada, pada. Ugumbugire ugo achoga, choga. Uga kalabampada, pada. Ugumbugire ugo achoga, choga. Uza siwa ndiwe blessing. Need it, Dalita. 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 Sana ndiwala wasoza ndiwala. Maone sasa ndipagende ndizivala. Diga dwala sindi mama mkwala. Maone sasa ndiyilene diga dwala. Ama ndikonda. Uiga trap amafana onilonda. Sama ndizonda. Nagi boys agetina jonga. Please wazazi samutima ali. Iki usasange wina neno. Please usajidire wina neno. Tawina ewe uga kalabampada, pada. Ugumbugire ugo achoga, choga.
ndiga dwala sindi mama nkwala maone sasa ndile nendiga dwala Amandikonda we got trap amafana onilonda Sama nizonda Nagi boys agetina jonga Please waza zesa mutima ali Iki usasange wina neno Please usajitire wina neno Tawina ewe uga Kalabampada Bada Ugumbugire uwa joga Joga Uga Kalabampada Bada Ugumbugire uwa joga Joga Uza siwandiwe blessing Ndine dalito 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 Yeah. Ladies and gentlemen, say no to suicide. We gon' go peace records. Mfana na ligeri, masena kadalira mwana wapuzira, lizapeza posamira goma lero za chisoni, maseni agulira mfana wazikweza depression inakulira chikuchitika nchani, palibe yakuziwa awagwire nkono ndani mwana wawo wapita sakumvesa ziko la wagulira ndizosamveka ngona agulira You want to give up, sister, I know. But cause a passing solution. Talk to somebody for counseling. Swami say, Osati pa. Osati kweza. Say no to suicide. My little sister, mudago ndadi koma sajisoni lero akukusiyani tikumvese sakuta isani ntawi sogolo la chikondi kwa inu ya snap flight kukokoda pantima shako maine ekalera ngali ndi mashaina ine uyuyu basi kungondifulane sindingachitire mwina ndingosipa ineno. You want to give up, sister, I know. But cause a passing solution. Talk to somebody for Mwachimwe kumaso mwasangala ndoleni ndikulandireni ku program inaso ya Imata 101 Luntha TV. Wango mungutsana chabe imene program ndithu imene makhandi tukambirana nkhani zosiyana-siyana zokhudzana ndithu ndi thanzi la malingaliro. Kufuna kuonetsetsa kunena kuti tikugawana mauthenga osiyana-siyana ofunikira makamaka pamene tingathanirane ndi vuto la matenda a mu ubongo kapenanso nkhani yodzipha imene imadza kamba kamavuto so amubongo kodi tingachite chani mbuyomu kwa amene mwakhamu kutitsatira ndithu maprogramu athu ambuyomu utakandi tukambirana nkhani zosiyana-siyana makamaka pa nkhani zokhudzana ndi malingaliro angwiro takhalanso tikubwera ndithu ndakadaulo osiyana-siyana amenenso akhala kutigawira makamaka mauthenga ofunikira makamaka pa nkhani yomwe tikukamba ya thanzi la malingaliro. Kodi inu munalola kozite ndikudziwa kunena kuti kwa amene mwakhamutitsatira kwa nthawi tsopano mukutha ndithu kusiyanitsa makamaka amene munalili poyamba ndi pakadali pano muli ndi uthenga ofunikira okhaokha ona okhaokha okhudzana ndithu ndi matenda amenewa amene amagwira malingaliro athu kapena kuti amenenso amagwira mwina zigawo zina za ubongo wathu kumapangitsa mwina kuti anthu mwina akaganizidwe kakhale kuvutikira iyayi machitidwenso behavior ya munthu kaya chilendo kusiyana ndithu ndi mmene amachitira mbuyomu mwina vuto limenelo lisadamugwere dakambapo mwina kuti nkhani ngati zimenezi zimakhudza ndithu mmoyo wa munthu magawo onse tikuyamba nkhani kunyumba ndiye kuti zinthu zimakhala zisokonekera malo antchito zinthu zasokonekera iweyo pawekha ngati munthu zonse zimakhala kuti zasokonekera komano we are humans sitingazembe ndi chinthu choti chikuyeneka ndithu kuti chidzichitika ngati momwe timadwalira anthu malungo momwe timadwalira anthu mimba mmenenso timadwalira anthu mwina chifuwa chimfine chimodzimodzi matenda a malingaliro ndithu amagwira munthunso wina aliyense tamvapo chokera kwa kadaulo athu osiyanasiyana kuti sasankhayi mwana mkulu okalamba aliyense amayi abambo achinyamata aliyense ndithu ali ndi uthekera honena kuti akhoza kudwala matenda ngati amenewa
koma pali zinthu zimene ndithuti mayeneka kuchita kuti mwina mwake likhale kuti mbali imeneyi tikutha kuzisamalira ngati anthu kupita kuchipatala anthu amene mwina mwake tikudzimva kuti zinthu sizikuyenda bwino mwinanso pawekha kumakhala ndi matherapy timati nthawi zina munthu kungokhala pawekha ndikulingalira gives you the energy to fight back nkumaganiza unazo okay of course I'm passing through this time but then ndikukhulupirira unazo kuti if I do this, if I do that, if I talk to this person, if I do this, I'm gonna be fine. So zinthu ngati zimenezo zimathandiza ndithu kuti munthu ukhalenso ndithu kuti umoyo wako ukhala kuti ukuchengetera moyenerera. Zambiri ndithu zimakhala ndithu zikukambidwa mu program yomwe ino ya Aimata 101 pano pa Luntha TV imene makufikani lolemba lililonse nthawi ya 5 o'clock komanso imabwerezedwa lachisanu nthawi ya 11 o'clock kumawa. Soneza kuti timafuna ndithu kuti ngati tinakuphonyani Monday at least by Friday mukhala kuti mupezanso mpata onena kuti muti kuonera nkhani yake ndikungofuna kuti kukutsatitsani kapena kuzindikiritsani kuti kuti tikali nkhani zamalingaliro angwiro tokamba chani. Pali tsiku la lero tikhala tikambirana zotani. Tsiku la lero kufa tikambirane nkhani yokhudzana ndi kuyankhula zoyenerera pa nthawi yoyenerera zimene zikhoza kuthandizira kuti anthu fe tipambane pa nkhondo yothana mwina ndi ma suicide amene mafiga zake sakuoneka bwino m'dziko muno kapenanso nkhani zamatenda ammalingaliro zimene ndithu pakadali pano tikamba nkhani ya chinyamata ndi chiwerengero chachikulu. Kodi nkhani zimene zizi zikukwera chifukwa chani? Tifuna tiunikirane pamene popo kodi nkhani zikukwera chifukwa chani nanga kodi kuyankhula ifeyo ngati anthu kuyankhula zinthu zoyenerera zokhazokha kapena tikambe kuti pa Chingerezi ma positive talks pankhani zokhudzana ndi mental health zimathandizira motani? Kodi zili ndi kuthekera kochepetsa mwina mwake chiwerengero cha macases amene tikhala nawo okhudzana ndi suicide? Chili ndi kuthekera chothandizira munthu wina wake amene akudwala matenda a ubongo kuti apeze bwino? Zonsezi tikhala ndithu tikambirana program yathu ya tsiku la lero. Then tsiku la leronso ndikhala naye mlendo amene ndithu atandithandizire kutambasula ndithu program yathu ya tsiku la lero kuti mwina mwake tithe kutenga uthenga okhawo umene uloyenerera komanso umene ndithu uli ogwirika umene ungatithandizire kuti tithe kukwaniritsa cholinga cha program imeneyi. Tikakamba nkhani ya zikhalidwe pali zikhalidwe zina zimene ndithu sizimalola amuna kulira ndikukamba kulira kwenikweni kumene timaona ana ndithu akulira iyayi mwina pachitika zovuta kulira iyayi mwina munthu waluza ntchito kulira. There is a culture imene ndithu imapanga advisors bambo kuti mamuna salira and it's so unfortunate that zinthu ngati zimene zimayambira ku mwana wako amumuzoti ayi mamuna salira atadzuka pamene pozipita mwana uchi mukumudzala mtima wonena kuti ayi mamuna is not supposed to complain. Even though you are meeting certain challenges in life, you are not supposed to complain. But then this is so dangerous because we are raising a generation imene utsogolo muno tidzavulika nayo kapena we have already raised a generation imene pakadali pano ndi imene tikuyikamba pakadali panoyi kuti mwina mwake zinthu zina sizinayende bwino nthawi imene zimeneka kuti zilongosoledwe. Kodi chikhalidwe mwina mwake chimasokoneza bwanji nkhani ngati zimenezi? Palinso ziyankhulo zina zomwe timayankhula anthu mongotayirira munthu akukudandaulirani kuti ine I'm having this challenge and sindiudziwa kuti nditani. You are making fun of him or her, not taking the issue so serious. Pamavero pake munthu uchano instead of getting the strength to move forward mwamubwezeresa mbuyo mwamupasa chifukwa chenicheni chonena kuti akadziphe kapena mwamupasa chifukwa chenicheni chonena kuti olo depression yake ipitirire pasogolo mwamupasa chifukwa chonena asapitire kuchipatala because if you are laughing at him her akhabe ndi maganizo onena kuti if I go to the hospital definitely they won't take me serious. Yeah, so it's good if I just stay back and mind my own business. At the end of the day, we are seeing so many suicide cases just because we are not taking each other so serious to help each other. Zinthu ngati zimene zizi kodi zikubwenzeretsa mbuyo bwanji ntchito yomwe tikuyilimbana nayo pakadali pano, ntchito yofuna kuonetsetsa kunena kuti tikuthandizana wina ndi nzake pa nkhani ya ma cases ngati amenewa okhudzana ndi malingaliro angwiro. Pala anthu ena mwina munthu mukudziwa unazo kuti nyumba muno ndi munthu kuti mentally
he or she is not fine. But because you're afraid of what the neighbors will say, you choose to rock him up nyumba without taking him to the hospital. How is he supposed to get better if you don't go to the hospital? Make sure that you are taking each and every mental health issue serious, because the entire household. Imagine mbale wanu akuti nkhani ya munthu oti malipiro wake sakuyenda bwinobwino imoneka yosekesa if he's not your relative. But the moment he's your brother, she is your sister, that story is not funny anymore. Umakhanda ukuthi you are feeling sorry. So meaning nazo if we take each other as sisters, as brothers, and help each other, dziko lilikuzokhala bwino, dziko likhoza kukoma. Chifukwa we see munthu mtawuni basi mina picking some stuff and we're laughing at him, her. This guy, this lady, do you think he's gonna help himself out? So let's love each other, let's be each other's keeper to make sure kuti nkhondo imene yokuzana ndi mental health ikupitirira ndithu tikupitirira kuipambana. Of course our mental health experts anatisimikizira kuti zinthu zikuyendako ndithu bwino, mwina mwake kuti akutha kumapanga assess, akutha kumapanga identify cases ngati amenewawa, but still more we need to do better, because amakamba apo kunena kuti even anthu umene timapangira present ma stories okuzana ndi suicide pa ma social medias ndi zinthu zonena kuti zosakhala bwino kwenikweni. We are giving anthu ena amene ali malingaliro onena kuti akadzipe a better way to use, like kuti a process tikuwaonesa process yonse anatenga chakuti analere. We are giving them a clue kuti if you do this pombo you die, if you do this pombo this will happen. So let's make sure kunena kuti if you would have there is a certain case yokuzana ndi suicide, let's make sure kunena kuti to handle it maturely. Kuti ana wa tukuona ma suicide ana ngono tukuona ndithu ana 12, 13, 9 babezeka zonoti mwana wazipa kodi kale chakuitenga kuti ndikudzera ndithu muzinthu zimene anawa tikuwaonetsa kudzera ma social media. Anadandaula post anzati ma mental health experts, I think some 2-3 weeks ago, nena kuti media situkuchita sobwino nkhani imene tikhalenso ndithutukubwana nayo pakadali pompano pa program yathu kuti mwina mwake tipeze anzathu a media kuti atifotokozere kuti chikuvuta nchani kuti adzitsatira ndithu ndondomeko zimene anzathu ma mental health experts akuti fotokozera kuti zonsezi cholinga chake nkungofuna kuti tilongosole kuti at the end of the day tipezeke zonoti we are on the winning side, kuti tithe kukwaniritsa cholinga kune chama program ngati amenewawa, komanso ma efforts amabungwe osiyanasiyana omwe ndi aboma komanso omwe saboma akhale kuti they are not going in vain. Akubala ndithu zipatso zoyenerera zimene ine akakhoza kukonda kuti azione at the end of the day. Nkuteka mufuna lengana umbali program yathu tsiku la lero 0822673176 0822673176. Kodi moyo mukuona kuti tidziyankhula motani kapena ndi zinthu ziti zimene zingapange promote mental health well-being yawo inaliyense mdziko muno. Ine ndi Rachel July tikumema ngono tikabwinanso tikhaiti kupitirira. Zalen, swami say I, osati pa, I, osati kweza, I. Yeah. Ladies and gentlemen, say no to suicide. Mwana wapuzira lizapeza posamira koma lero zachisoni maseni akulira fana wazikweza depression inakulira chikuchitika nchani palibe yakuziwa awagwire mkono ndani mwana wawo wapita sakumvesa dziko la wagulira ndizosamveka ngona akulira. You got to give up, sister, I know. But cause a passing solution. Talk to somebody for counseling. Swami say I, osati pa, I, osati kweza, I.
My little sister, mudagondadi koma sajisoni lero akukusiyani tikumvesesa kuti aisani nthawi sogolo la chikondi kwa inu ya snap flight kugogoda pantima shako maine ikalera ngali ndi mashaina ine uyuyu basi kungondifulane sindingachitire mwina ndingosipa ineno. You want to give up, sister, I know. But cause it passes solution. Talk to somebody for counseling. Swami say, oh, Satipa. Chakuna ndikulandireniso kuchigawo chachiwiri komanso chomaliza cha programu yathu ya Aimata 1-on-1 pa Luntha TV mene ndithutukambirana nkhani yokuzana ndi positive talks around mental health issues. Kodi zinthu ngati zimenezi ndizofunikira bwanji makamaka pamene tikulimbana ndi makamaka nkhani ngati zimenezi zokuzana ndi suicide as a result of maybe matenda amubongo. Kodi nkhani kulankhula zoyenerera makamaka panthawiso yoyenerera kuli ndi kufunikira kotani makamaka when we're talking about mental health issues. So here I have Kate Chibiri amene will be our health expert today in the program at Tandizile Kutambasula. What are some of the things that we're supposed to talk about, and maybe what are some of the things that we're not supposed to talk about when we're talking about mental health issues, to make sure that together we're going forward, together we're moving forward, making sure that we're helping each other in terms of getting treatment or maybe in terms of therapy if need be, to make sure that we are all fine to help each other in developing. Thank you, Rachel. Thank you so much. Sure. So today we're talking about positivity around mental health issues. I've already started discussing some of the things, but then I thought it wise to invite you in so that you can help us maybe digest some of the issues. All right, no problem. All right, so mina pangono jabe kungo jamba sulilana kuti we're talking about when we're talking about ma positive talks kodi tukuyankhula kuti chani mwina mwake kufunikira kwake ndikotani mwina kungwatsatisa Malawi moshe pachaka. All right. Mwina kwake ndikuti unlike physical health, mental health has a lot of stigma, shame and denial tied to it, and because of that it can cause one to neglect their own mental health issues or their condition. That can lead them to suffering in silence because kuona zokuti mu environment imene yaliyo kapena kuti adayankhula mina za mental health yake aoneka ngati kuti akupanga seek attention kwa anthu, and also amaona kuti ndimene anthu amapangira perceive mental health amazaganiza kuti ndeti ndikakamba za mental health yanga people are going to shame me, they will teach their manyazi, I'll be embarrassed. Yeah, so there is a lot of stigma tied to mental health, and I believe this is also because of media and how it has been perceived even in the past. When I'm a mental health issue, I'm actually looking to and yet that is not the case. So I'm talking about mental, I'm going to is no paraliga, things like that. So that's why there's a lot of shame, guilt, and denial when it comes to mental health. Shabino, tikakamba nkhani ya stigma, zikutanthauza unazo kuti anthu mwina mwake sakumvetsetsabe kuti mwina mwake kufunikira bwanji kuti the moment you are feeling kuti you are not fine, you're supposed to go to the hospital because that's one of the steps to getting better. Mwina mwake inu ngati akadaulo okhudzana ndi nkhani zimenezi za matenda amalingaliro angwiro, mwina mwake mukadakonda anthu atachimvetsetsa morani kapena tinene kuti ngati dziko sitikufikira moyenerera ndi motenga oyenerera kuti anthu athe kumvetsetsa kuti kodi zinthuzi njoti chikhoza kuchitikira wina aliyense. Alright, so when it comes to mental health, like I usually say, mental health imabanga affect anthu mosiyana. And so because of the different responses towards mental health, sitingabange generalize kuti symptoms are uje ndofana na mina ndi munthu wina, you know. So there might be
on all those symptoms. And I mean, maybe lack of sleep, yoka, and when I be they're sleeping too much, and I be maybe they're eating too much, and now maybe they're not eating at all. So it is a different really approach for everyone, and also mental health can affect everyone, especially when you are maybe someone who is 12 years old and above. Of course, it also affects children. Sometimes children can have their mental health affected, or malata example is more at an adolescent level. Maybe my symptoms are very loud, they are very pronounced at that age. And so for people not to feel guilt, or for them not to feel shame, I believe kuti tikamanga mlanda za mental health magomo zinchito maskulu siyana all those different places. Ndikofunika kuti if you're talking about if you're probably, let's say for example, mwapanga observe muntu kuti amene yoyo mwina amalimbikira ntchito koma all of a sudden ntchito ichasabilimbikiraso anymore. So now you are concerned as a person. Alright? So instead of it's important to start the conversation maybe from a different topic, and then we start to get reading now to that conversation. I've noticed so we are not as active at work. Is there something that is going on? Then like that, because you have opened the floor the mental health yali. And also another point to keep the positive talks on mental health. It's also important to realize you are letting them know you realize that they are going through a hard time. Before, when one is going through a difficult time, they're different. They're two different perspectives. Because of receptive about their mental health condition. And then there are others who just want to shut down and they do not even want to talk about that, because the moment they are mental health, and so maybe that is not the best approach. So, and letting them know that you understand that they're going through a hard time. They may say, oh no, you don't understand, you've never experienced what I've experienced. Or at least you tell them you care. You tell them that you show them that you care by actively listening instead of shut off. What has happened to me, it's giving me anxiety, or I'm afraid of the future, I don't understand what's going to happen to me next. You know, that's a negative way of looking at someone who is saying things like that. But the approach in Makala, and most of the times it's to show that you care when the person is explaining. And then at the end, it seems you need professional help, or the spiritual aspect of life. Maybe you need my prayers. If it's not that, then if you're not really as a person, frustrated, when they are transferring all of that onto you, it's also okay to let the person know, okay, I understand and I care for you, but I believe this you should talk to this person because they are professional. So you can also offer help and support the whole year. Daily challenges. Manageable by it's very important to help and support those people, especially when we can. But when we cannot, we can just at least show acts of kindness. Acts of kindness, you never know, they go a very long way. Because they will feeling very overwhelmed. Or maybe you ask them, let me help you carry your bag, or let me walk you out. Or it's the simplest things that can make someone's day brighter. So also offering help and support when you can is very important. To probably, when you are able to help someone and they come to you
and then we have as you're not paying attention to what they're telling you. It makes them feel as if they're not seen. It makes them feel worthless. And on top of whatever they're going through, maybe you've also added salt to that wound. So it's important to also give advice and also maybe focus on suggestions. Avoid giving advice and focus on suggestions. But tell them really, maybe they're going through something. Their cognitive flexibility and how they think. Inferiority complex. Decisions. Then at least offer my suggestions and like giving advice. My suggestions, they come a long way. They have the ability to say yes to your suggestion or to look for other ways that would work for them to be relieved from whatever mental health condition that they could be going through. So, focusing on suggestions really helps. I think I can stop from me for now. All right. Zikomo kwambiri. Pali zikhalidwe zina. Zimene sometimes maybe ziyankhulidwe zina zimapangitsa anthu to avoid getting treatment. Mune ngompetitsa munthu amene akamumalizako. At least pamene popo mwina he's just sick komano ngompetitsa kumene koko akamumaliza. Mwana wa uje ujazidatere. Izi zikubwenzeretsa bwanji makamaka mbuyo ntchito yolimbana ndi nkhani ngati zimenezi. Okay, pali ziyankhulidwe zimene mwina anthu amakhala akuyankhula. Mwina munthu a family ili ndi munthu odwala amene akudwala nkhani mwina mwake za depression, anxiety and other things related to mental health. Mwina nkumalandira ma-feedback ochokera kwa anthu ena kumati munthu uyo mukangopititsa kuchipatala kapena mukangompititsa kwakuti munthu amene yoyo akamumaliza. Mwina mwake sakabwerako ndi moyo. Mwana wa uje zidatere mwina zidatere. Zinthu ngati zimene zizi zikubwenzeretsa mbuyo bwanji ntchito yolimbana ndi mwina mwake ntchito yofuna kuthana ndi zinthu ngati zimenezi ma-suicide komanso kupititsa patsogolo moyo wabwino wa malingaliro angwiro. Alright. Kuyankhula kwa negative in a sense. Increase a lot of discrimination. Also, pamakhala a lack of understanding by family members, friends, co-workers, and other people. Alright? That can also bring about fewer opportunities in terms of work, in terms of school, social activities, or travel fighting, even a house. Before they have even experienced anything. So there is a saying, words become life and words matter. And one thing is actually when it comes to mental health, what you say is very, very important, even about yourself or even about other people. If you're those realities. Alright? If you have noticed, and probably what type of statements? They come from a place of they were saying some negative comments. And guess what happens? Most of the times, in most cases, that's how it really happens. Because as humans, we have our tongue, our mouth is very powerful. What we say about ourselves become a reality. If you notice that we are even small statements, I'm broke, or those type of statements, they are pushing that agenda. So that can really cause a lot of negative beliefs. So I would say instead of people speaking negatively or speaking like that,
First of all, maybe look at context, look at the background of the place or what that person is saying. Is it really something that is tangible? Why is this person saying those things? Is it because of experience or just in general? You're tying mental health to shame. Okay, I hope you got that. Yeah. Chabwino koma mwina atingamayankhule motani ngati anthu ndiziti mwina zimene tikuyeneka kuyankhula ndiziti zimene sitikuyeneka kuyankhula pofuna ndithu kupititsa patsogolo ntchito imeneyi. Alright, chachikulu tikuyenekera zokuti tiziyankhula mwachiyembekezo and chiyembekezo chake chabwino because a lot of people are expecting negative things to happen and of course negative things are happening in the world every day. Koma kuti uzikhala ndi moyo wokuti you are focusing so much on the negative, that's when there's anxiety that arises because of fear of the unknown. There's so much stress that comes with you thinking negatively because if you have noticed, even when you're angry, sometimes if you express your anger in your physical body. You're sweating, just because you're angry. So you can imagine your thoughts. Alright? My thoughts, what you're thinking is what you're attracting. And also, what sort of basis does it have and what does it add value to us or it makes us more criminalized? Situation meaning we are limiting ourselves consume positive content. If we are aligning more with positivity and like the negative things. Start talking about evaluations, we'll talk about all the wrong things that are going on in the country. Or my way, just because your focus is on the positive side of things, okay, in as much as this is happening to me, but I can appreciate only I have food on my table, or at least I can appreciate that I'm able to stay in the house I'm not displaced, I'm not just moving from here to there, I'm stable, because even stability is one of the things that you can be grateful for. So embracing an attitude of gratitude, unlike, not being grateful or showing the not always happy what's going on around you, that can really cause you to have to develop some mental health conditions. But when you're focusing on empowering. Also, what you are watching is the content that is empowering you as a person. We are learning a lot from that. Because your focus has shifted from the negative side of things into the positive things. And so because you're now focusing on the positive things, you are starting to attract what is good. Alright? So in cases where you are maybe close to someone who's struggling with their mental health and you cannot assist them, simply look for a professional in that area or a mental health expert it could be in the church or there's a list mental health experts at medical council that can also assist. Putting with your list, you should be able to cope with your daily challenges. But maybe one person could be saying, but I do not have money to go to therapy. Counselor. There's some therapists that use Masalimo as an insurance when you go for a session, and so you're not at least you cut down your costs. But also you can plan around investing in yourself because it sounds delusional. It sounds so cheap, right? But when you look at the impact that it has after you have actually genuinely followed through that process, it's very beneficial. And it's something we are under loop
looking as a country. But if we were to promote that, and if we're able to, and I have a company, there is a confidentiality policy where the kind of minimum design unless plant no consent or counselor that been able to be a therapist who okay, you can talk to this person or you can tell this person about this. So some of the issues that we have been saying, you know, things like that. My statement is going to be more than we have under suppose one million grant when as an anticipation usually I'm going to volunteer because we will live by one when they're going through something. Like I said, we cannot generalize, and so it's important to give others the grace, especially in like fail to think of I feel we are okay, you know, I can go through my struggles alone, or maybe I go through my struggles like this. You find what works for you, Eddie. So it's not good kind of to be hindering other people from finding what works for them. Because I would say the truth here, I am a therapist, yet in the management community, it's not all the time that therapy will be helpful. Let me be honest, right? If I'm being honest. Because sometimes you may find someone who's not aligning with the way you just do as a person. And that's okay, alright? But that doesn't mean you should say, therapy doesn't work, it doesn't work for me, you know, it's a mindset. The more you're embracing a positive mindset around things like mental health, the more people will seek the help that they need to get, and the more the country is going to be healthy, and we are going to be we're going to be making a lot of progress in terms of our mental capacity as well as our physical capacity, because now the mind and the body work together. So if the mind is not okay, the body will not respond positively. We are okay, mentally we are fine, and all, you know, the body is able to respond. And the same way with the way our physical body is, it also affects our mind. So these two intertwine and they work together. So if we speak positively about mental health and not saying, you know, the harsh things, because sometimes of course people say tough like a boy and you know, but in that what you're doing is you're pushing someone to think low of themselves. You're pushing them to the inferiority complex, you know, and just because you know. So let's speak carefully, let's tread carefully with our words. They're struggling in terms of, you know, feeling alive and feeling worthy. I think it was a real one. Alright, pali ziyankhulo zina zimene unakambapo kunena kuti yayi awa ndopenga, yayi awa anawakhwimira kwawo. How can we change the narrative? What was it again? Pali ziyankhulo zina zimene muna mwake anthu kapena niloti zikhulupiriro zina zimene zimakhalapo pakati pa anthu ena. Nene anthu ena amene akaona munthu wakungoyendayenda kapena akaona kuti munthu wasintha machitidwe ake, they start to say uyu anapenga, uyu ndwamisala, iyayi anamukhwimira kwawo. Tingasinthe bwanji ziyankhulo zimenezi? How can we change the narrative? Alright, great. That's a very good question. Within the narrative is really us acknowledging sometimes it's okay not to be okay. Accept you're not fine, or maybe say you've got, for example, say you're depressed, right? That depression is treatable. It is something you really can just be in passing, alright? So we are not being out, things like that, right? You know, otherwise the world has changed.
ndamino chanopinga kapena ndamisala namukhwimira kwawo. Okay, fine. That's how you can think. Komano mukhalakhala ndizita nokuziwunikira kumwini. Does all those comments ever give a solution to a person, or they continue staying in that state? So, but it's in that we need to unlearn making certain statements because they are not relevant anymore, especially in the times that we're living right now. There are sometimes we need to embrace an open mind to understand that things will change, and so where can we draw the line? Before kuti tikapitiriza kukamba motero ndipamene timamaliza mina manyazi kwa moto. Okay, beathu akunena zokuti mana ndi kutola mental health ndiwiwe wabisa. Alright, how does this person anyamuka bwanji munthu uyu ndikula akampezeka dawo anenge moto? You understand? We're the one sending the direction because now they don't have a solution. Alright? So we need to unlearn meanings statements in a job. Is it going to be easy? No, but it's a mindset. In our 2063 agenda, that's one of our goals for us to, have mindset change. So there's only that we move kuti sokuthi ubila kanisokuru chifuna ukabanda kusinta mina kuganizira ndekuthi soba zithuzaza kesungaza zifikile chifuna chanje nomaganizira. So if we are thinking like that as a nation, ndekuthi bali zithuzaza zebizimene sizingaza zifikile ngati dziko chifuna ukuthi sikusinta. So the first thing is to accept kuti those mental health conditions, they're really there and others are really struggling with them. That's the first part. The second part is to unlearn making insensitive comments. Anthu amene akumana nazo kapena anthu amene ali ndi mavuto amalingaliro angwiro. Alright? Ndipo kufuneka kupanga kusintha amasementera kusintha kunena kusementera kuti tikati tionesese zaka zonse zidapita sizinatithandizeko pena paliponse ngati dziko. So it's very important kuti tizitha kuganizira kuti let's put ourselves in other people's shoes. Kuti ndikakhala kuti ndilino amene mukumana ndi situation imeneyo kuti ndingafuni kuti anthu aziteka kakushiti njani. Alright. So that's very important to also look at kuti you're not only looking for someone's downfall, but you are really looking to find a solution for that person. Alright, pamene tikumaliza program yathu mwina kutheka ndi mawu omaliza. Okay, mawu omaliza amene nganene kuti tiyeni tizikhala ndi positive talks a mental health. Tikamuona munthu amene akuvutika ndi mental health yake ngati tikuziwa ngati amene ali pafupi tiyeni timulumikizise mzathu ameneyi ndi akadauza amenewa. Komanso pakufunika kuti anthu tiziyankhula mawu amene amatilimbikitsa komanso amene amalimbikitsa anthu ena. Ndizokuti mawu amalenga tikamaziyankhulira mozilekerera kapena mosaganizira kuti pamawu zikuzokhala motani tizipezeka kuti kukhala ndi ma-issues amene ndikuona zizichitika. Komano it's okay not to be okay, and it's also very important to accept kuti ma-mental health conditions alimondetu and apamanga affect anthu kusiyana-siyana alibe kambo kuti ayawafoti unalizakasele ma-mental health issues angapilile ziliphi also. Everyone can be affected at any time. Let's show others the grace. I mean, uwamuna kuti destructive tenda yankuleni mowabakamono tenda yankuleni mowalimbikitsa osati umawabakasoshe liyani muli mental health jani mungufuna chikuonera. It's not right. As much as banatwenya amathaku kuita ntchito the term mental health moafrika umateni to prostrate tisimuonesese kuti context yake kuti zinthu zikuchokera pati. So I would say kuti if you're struggling with your mental health, ngalokumana ndi mavuto amalingaliro angwiro, understand kuti suliwekha, you are not alone. Paliso munthu wina wake, even maybe in another country who's going through exactly what you're going through. So it's not about relocating. It's not about
all play a part in developing this country. And so let's empower the good traits in each other. Jesus in a remote Jamila, I'm depressed. Empower them, remind them of the good that they bring. So, yeah, because I don't have this one. Alright, thank you so much for making yourself available for the program. We appreciate, yeah. There you have it from Getty Shibidi saying mindset change is the way to go. Meaning that we need to have a mindset change towards mental health, whereby we can be able to understand each other, and at the end of the day we will see that each and every one of us is getting the required help to combat the fight against mental health. From me, Rachel July, ningolera kuti inuyo ndakuthokozani kuti munayesa pamene popo kumvetsera ndithu program yathu mmene ndithu timakambirana nkhani yokhuzana ndi positivity around mental health issues. I hope you have learned a thing or two. Before we go, I see some messages here. Okay. Kutega kuti mwina muli ndi funso amene mukufuna kufunsa molingana ndithu ndi program yetinayinayo mtsiku la lero, tumizani uthenga wanu ku 08273176. Mkuteganso muli ndi mafunso okhuzana mwina ndi maprogram ena amene tidawulutsako mbuyomu, kapenanso mwina mwake mukufuna kumvetsetsa mbali ina yake yokhuzana ndi mental health issues, inuyo musakayikire koma tumizani uthenga wanu ku 08273176. Remember, it's okay not to be okay. It's okay to ask for help. Bonani kumapempha thandizo kwa anthu amene akhoza kukuthandizani. Chakwa ine Rachel July bwanji tikumanenso sabata mawa pamene tidzabwerenso ndi program ngati yomweyi. Mabada lipano pitirizani kuona maprogramu osatira pano pa Luntha TV. Amwakoma nonse. Yeah. Ladies and gentlemen, say no to suicide. Weekend of Peace Radio. Mfana naligeri masena kadalira mwana wapuzira lizapeza posamira goma lero za chisoni maseni yagulira mfana wazikweza depression inakulira chikuchitika nchani palibe yakusiwa awagwire nkono ndani mwana wawo wapita sakumvesa dziko la wagulira ndizosamveka ngona agulira. You want to give up, sister, I know, but 'cause